Okay. Once again, good afternoon, all of you. So in yesterday's lecture, we have solved the some problems related to the log mean temperature difference. Okay. So we have solved the derivations for the LMTD for the parallel flow heat exchanger and LMTD for the counter flow heat exchanger. So what is the equations for the LMTD for the parallel flow heat exchanger and counter flow heat exchanger? That is LMTD is equal to, that is theta m is equal to theta 1 minus theta 2 divided by ln of theta 1 upon theta 2. Okay. So for the parallel flow and counter flow, we have to use this same equation. Okay. Only difference is how to calculate the value of theta 1 and theta 2. Okay. So in parallel flow heat exchanger, what is the value of theta 1? That is Th1 minus Tc1. And what is the value of theta 2? That is Th2 minus Tc2. And for the counter flow heat exchanger, what is the value of theta 1? That is Th1 minus Tc2, and for the theta 2, Th2 minus Tc1. So by using that, we have to calculate the value of theta 1 and theta 2, and then we have to put that values into the equation. Okay. Then we have discussed about the final equation of q, that is q is equal to u into a into theta m. So by using that equation, we have to find out the rate of heat transfer. Okay, rate of heat transfer. Then we have discussed one equation, that is heat loss by hot water is equal to heat gained by the cold water. So we have to equate that to equation, and we have to find out the any output temperature. Sometimes they have not given the value of Tc2, so at that time we have to use this equation, and by using that equation we have to calculate the value of Tc2. Okay. Then in the some problems there is a need to calculate the overall heat transfer coefficient. So we have discussed, or we have solve the derivation for the overall heat transfer coefficient for the inner surface, for the outer surface. Okay. So that derivation also we have discussed. Then we have discussed about the falling and scaling factor. So for that we have discussed about the overall heat transfer coefficient for the inner surface when there is a scale on the surface. Similarly, we have calculated the overall heat transfer coefficient for the outer surface when the scale formation is on the surfaces takes place. Okay. So that part we have covered in the last lecture. Okay. So here we have completed the analysis of heat exchanger by using the LMTD method. LMTD method न कशा प्रकारे heat exchanger चे analysis करायचं, म्हणजे heat exchanger आपल्याला design करायचं आहे. Our aim is to design any heat exchanger. So design of any heat exchanger means we have to calculate the area of that particular heat exchanger. So by using these problems, we have calculated the area of the heat exchanger, means we have to designing that particular heat exchanger. Okay. So this is the LMTD method. By using that, we have to design the heat exchanger. Now we have to discuss the next point. Now we have to discuss the next point, that is heat exchanger effectiveness and number of transfer units. Okay. Heat exchanger effectiveness and number of transfer units. Okay. Yes, sir. Present the screen now. Okay. So next point is heat exchanger effectiveness and number of transfer units. So all of you write down. Next point, star mark kara and write down. Next point, heat exchanger effectiveness, heat exchanger effectiveness and number of transfer units, heat exchanger effectiveness and number of transfer units, and number of transfer units, heat exchanger effectiveness and number of transfer units, number of transfer units. Okay. So this is the new heading. So this is the another way to design the heat exchanger. Already we have discussed about the LMTD method. So by using that method, we have to design the heat exchanger. And this is the second method, that is heat exchanger effectiveness and number of transfer units. By using this method, we can also design the heat exchanger. Okay. So a heat exchanger can be designed by the LMTD when inlet and outlet conditions are specified. ज्यावेळेला इनलेटचे आणि आउटलेटचे टेम्परेचर्स आपल्याला दिलेले असतील, at that time we have to use the LMTD method, and by using that we have to design the heat exchanger. ज्यावेळेला आपल्याला इनलेटच्या आणि आउटलेटच्या कंडिशन दिलेल्या आहेत, म्हणजे इनलेटचे आणि आउटलेटचे टेम्परेचर दिलेले आहेत, at that time we have to use the LMTD method for the designing of the heat exchanger. But sometimes what will happen, they have not given the
inlet or outlet conditions, at that time it is not possible to design the heat exchanger by using the LMTD method. Okay, when inlet and out, however, when the problem is to determine the inlet or exit temperature for a particular heat exchanger, the analysis is performed more easily by using a method based on effectiveness of the heat exchanger and number of transfer units. ओके, ज्यावेळेला आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये सांगितलेलं असेल की डिटरमाइन दी इनलेट और एक्झिट टेम्परेचर फॉर ए पर्टिक्युलर हीट एक्सचेंजर, म्हणजे इनलेट आणि एक्झिटचं तुम्हाला दोन्हीचं जर टेम्परेचर दिलं नसेल त्यावेळेला एलएमटीडी मेथडने यूज करून आपल्याला हीट एक्सचेंजरचं अनालिसिस करणं थोडं अवघड आहे. सो दॅट वी हॅव टू यूज दी मेथड लाईक हीट एक्सचेंजर इफेक्टिव्हनेस अँड नंबर ऑफ ट्रान्सफर युनिट्स. ओके, so all of you write down what is the use of this method, that is heat exchanger effectiveness and number of transfer units. So number of transfer units is denoted by capital NTU, number of transfer units. Okay, so all of you write down. Next line, write down. A heat exchanger can be designed. A heat exchanger can be designed. A heat exchanger can be designed by the LMTD. A heat exchanger can be designed by the LMTD in bracket logarithmic mean temperature difference. LMTD म्हणजे काय असणार आहे? Logarithmic mean temperature difference. Logarithmic mean temperature difference. LMTD when inlet and outlet conditions, when inlet and outlet conditions are specified, when inlet and outlet conditions are specified, when inlet and outlet conditions are specified, are specified, are specified, are specified, full stop. However, 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 when the problem is to determine, however, however, when the problem is to determine, however, when the problem is to determine the inlet or exit temperature, however, when the problem is to determine the inlet or exit temperature, inlet or exit temperature for a particular heat exchanger, 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 the analysis is performed, the analysis is performed, the analysis is performed more easily, the analysis is performed more easily, more easily by using a method, more easily by using a method, by using a method based on effectiveness of the heat exchanger, based on, performed more easily by using a method, by using a method based on effectiveness of the heat exchanger, a method based on effectiveness of the heat exchanger and number of transfer units, and number of transfer units, and number of transfer units. ओके, समजले का बघा सगळ्यांना? एलएमटीडी मेथड आपण कधी यूज करतो? ज्यावेळेला आपण इनलेट आणि आउटलेटच्या कंडिशन दिलेल्या आहेत, ऍट दॅट टाइम वी हॅव टू यूज दी एलएमटीडी मेथड फॉर द designing the heat exchanger or analyzing the heat exchanger. But when sometimes they have not given the inlet and outlet conditions, at that time we have to use this heat exchanger effectiveness and number of transfer units method. Okay, so first question is, what is mean by the heat exchanger effectiveness? What is mean by the heat exchanger effectiveness? So heat exchanger effectiveness is nothing but it is defined as the ratio of actual heat transfer to the मॅक्झिमम पॉसिबल हीट ट्रान्सफर. ओके, एखादा जर हीट एक्सचेंजर आहे त्याच्यामधून ऍक्च्युअल मध्ये किती हीट ट्रान्सफर होणार आहे. ओके, म्हणजे आपण एखादा हीट एक्सचेंजर डिझाईन केलेला आहे आणि त्या हीट एक्सचेंजर मधून किती हीट प्रॅक्टिकल कंडिशन मध्ये किती हीट ट्रान्सफर होत्या,
ओके. अँड मॅक्झिमम पॉसिबल हीट ट्रान्सफर, म्हणजे जर आपण त्याचा परफॉर्मन्स चांगला असेल किंवा सगळं व्यवस्थित असेल, ॲट दॅट टाइम व्हॉट इज दी मॅक्झिमम पॉसिबल हीट ट्रान्सफर, दॅट रेशो इज नथिंग बट इफेक्टिव्हनेस ऑफ दॅट पर्टिक्युलर हीट एक्सचेंजर. ओके. इफेक्टिव्हनेस म्हणजे काय असणार आहे? इट इज डिफाइन्ड ॲज द रेशो ऑफ actual heat transfer to the maximum possible heat transfer. Actual heat transfer to the maximum possible heat transfer. Okay. So all of you write down the definition for the heat exchanger effectiveness. It is denoted by epsilon. So write down the heat exchanger effectiveness. The heat exchanger effectiveness epsilon. The heat exchanger effectiveness. The heat exchanger effectiveness epsilon is defined as the ratio of is defined as the ratio of is defined as the ratio of okay. So what is meant by heat exchanger effectiveness? The heat exchanger effectiveness is defined as the ratio of actual heat transfer to the maximum possible heat transfer. Okay. So all of you write down the definition for the heat exchanger effectiveness. Heat exchanger effectiveness epsilon is defined as the ratio of actual heat transfer to actual heat transfer to the maximum possible heat transfer to the maximum possible heat transfer. Okay. So write down the equation. Epsilon is equal to actual heat transfer divided by maximum possible heat transfer. Actual heat transfer divided by maximum possible heat transfer. Okay. So actual heat transfer is nothing but Q, and maximum possible heat transfer is nothing but Q max. Okay. So write down is equal to Q divided by Q max. Epsilon is equal to Q divided by Q max. This is nothing but effectiveness of the heat exchanger. Effectiveness of the heat exchanger. Okay. So how to calculate the actual heat transfer rate? So already we have discussed about these equations. Q is equal to mCp delta T. So by using that equation, we have to calculate the value of actual heat transfer rate. Okay. So then write down the actual heat transfer rate. The actual heat transfer rate. The actual heat transfer rate Q is equal to actual heat transfer rate Q is equal to m dot h into Cph. Q is equal to m dot h into Cph into bracket Th1 minus Th2. Q is equal to m dot h into Cph into bracket Th1 minus Th2. Th1 minus Th2 is equal to m dot c into Cpc, m dot c into Cpc into bracket Tc2 minus Tc1, m dot c into Cpc into bracket Tc2 minus Tc1, Tc2 minus Tc1. Okay. So already we know that what is meant by mass product of mass flow rate and the specific heat, that is nothing but heat capacity of that particular fluid. Okay. So all of you write down the product of the product of the product of the product of mass flow rate, the product of mass flow rate and the specific heat
the product of mass flow rate and the specific heat is defined as the product of mass flow rate and the specific heat is defined as the fluid capacity rate C is defined as the fluid capacity rate C. Okay, so specific heat नोटेशन स्मॉल सी असणार आहे लक्षात ठेवा आणि हीट कॅपॅसिटी जी असणार आहे ती कॅपिटल सी मध्ये असणार आहे. ऑलरेडी आपण हे डिस्कस केलेलं आहे लक्षात ठेवा. ओके, so the product of mass flow rate and specific heat is defined as the fluid capacity rate. Okay, so therefore we have to write down m dot h into cph is equal to ch. m dot h म्हणजे काय असणार आहे mass flow rate of the hot fluid, cph म्हणजे काय असणार आहे specific heat of the hot fluid. या दोन्हीचा प्रोडक्ट म्हणजेच काय असणार आहे फ्लुइड कॅपॅसिटी असणार आहे. म्हणजे हॉट फ्लुइड असले तर हॉट फ्लुइड कॅपॅसिटी रेट असणार आहे. ओके, सो कॅपिटल CH इज नथिंग बट हॉट फ्लुइड कॅपॅसिटी रेट hot fluid capacity rate and then m dot c into cpc is equal to m dot c into cpc is equal to cc. M dot c into cpc is equal to cc and that is nothing but cold fluid capacity rate. Okay, all of you write down m dot h into cph is equal to ch and m dot c into cpc is equal to cc. Ch is nothing but hot fluid capacity rate and cc is nothing but cold fluid capacity rate. Okay, then at next line we have to write down c minimum is equal to C minimum म्हणजे समजा we have to consider one problem. In that problem they have given the two values of the heat capacity. म्हणजे हॉट फ्लुइडची कॅपॅसिटी दिली आणि कोल्ड फ्लुइडची कॅपॅसिटी दिली. तर त्याच्यामधली जी काय मिनिमम व्हॅल्यू आहे समजा CH 100 आहे आणि CC 50 आहे असं आपण कन्सिडर करू. सो ऍट दॅट टाइम CC इज नथिंग बट C मिनिमम आणि CH म्हणजे काय असणार आहे C मॅक्झिमम असणार आहे. सो देअरफॉर ऑल ऑफ यू राइट डाउन C mean is equal to the minimum fluid capacity rate. C mean is equal to the minimum fluid capacity rate the minimum fluid capacity rate in bracket CH or CC. म्हणजे कुठली असू शकते समजा CH एखाद्या टायमाला कमी असेल किंवा CC एखाद्या टायमाला कमी असेल त्या दोन्हीतली जी काय व्हॅल्यू कमी असेल त्याला आपण C mean म्हणणार आहे. ओके, सो C mean is equal to the minimum fluid capacity rate in bracket CH or CC the minimum fluid capacity rate in bracket CH or CC. Similarly next line we have to write down C max is equal to the maximum fluid capacity rate. C max is equal to the maximum fluid capacity rate in bracket CH or CC maximum fluid capacity rate CH or CC. Okay, maximum fluid capacity rate CH or CC. ओके, सो दिस इज अबाउट दी सी मीन अँड सी मॅक्स. समजले का बघा जे काय आपल्याला प्रॉब्लेम मध्ये CH आणि CC ची जी काय व्हॅल्यू असेल त्याच्यामधली जी मिनिमम व्हॅल्यू असेल दॅट इज नथिंग बट सी मीन आणि जी मॅक्सिमम व्हॅल्यू असेल दॅट इज नथिंग बट सी मॅक्स. ओके, देन नेक्स्ट लाईन वी हॅव टू राईट डाऊन द मॅक्सिमम रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर. द मॅक्सिमम आता आपण क्यू ऍक्च्युअल फाइंड आउट केलेलं आहे. नाऊ वी हॅव टू फाइंड आउट दी क्यू मॅक्स. तर क्यू मॅक्स आपल्याला जर फाइंड आउट करायचं असेल तर टेम्परेचर डिफरन्स मॅक्सिमम पाहिजे. सपोज वी हॅव टू कन्सिडर आपल्याकडे जर दोन फ्लुइड असतील हॉट फ्लुइड असेल आणि कोल्ड फ्लुइड असेल तर ह्याच्यामध्ये कुठलं टेम्परेचरचा डिफरन्स मॅक्सिमम असणार आहे सांगा. विच टेम्परेचर डिफरन्स इज द मॅक्सिमम. ओके, देर आर 4 टेम्परेचर hot fluid inlet temperature, hot fluid outlet temperature, cold fluid inlet temperature and cold fluid outlet temperature. So in which temperature difference the maximum heat transfer rate will be get.
ओके, तर ह्यातला कुठला टेम्परेचर डिफरन्स हा जास्त असणार आहे? कॅन एनीवन टेल मी विच टेम्परेचर डिफरन्स इज द मॅक्झिमम? TH1 म्हणजे काय असणार आहे? हॉट फ्लुइडचं इनलेटचं टेम्परेचर असणार आहे. TH2 म्हणजे काय असणार आहे? हॉट फ्लुइडचं आउटलेटचं टेम्परेचर असणार आहे. TC1 म्हणजे कोल्ड फ्लुइडचं इनलेटचं टेम्परेचर असणार आहे आणि TC2 म्हणजे कोल्ड फ्लुइडचं आउटलेटचं टेम्परेचर आहे. तर याच्यामधलं मॅक्झिमम टेम्परेचर कुठलं असणार आहे? तर हॉट फ्लुइडचं इनलेटचं टेम्परेचर म्हणजे TH1 इज दी मॅक्झिमम व्हॅल्यू. आणि मिनिमम व्हॅल्यू ह्यातली कुठली असणार आहे? तर कोल्ड फ्लुइडचं इनलेटचं टेम्परेचर म्हणजे TC1. तर ज्या वेळेला तुम्ही TH1 आणि TC1 चा डिफरन्स घेताय ऍट दॅट टाइम वी गेट दी मॅक्झिमम हीट ट्रान्सफर रेट. ओके, पण आपलं इक्वेशन काय सांगा? Q इज इक्वल टू mCp डेल्टा टी किंवा C इंटू डेल्टा टी. जर डेल्टा टी चं इक्वेशन लिहिलं, सो फ्रॉम दिस इक्वेशन सपोज वी हॅव रिटन द इक्वेशन फॉर द डेल्टा टी डेल्टा सी, मी लेफ्ट हँड साइडला लिहिलंय बघा इथं. Q इज इक्वल टू C इंटू डेल्टा टी. सो डेल्टा टी इज इक्वल टू Q अपॉन C. म्हणजे डेल्टा टी हा कशाला प्रोपोर्शनल आहे? Q ला प्रोपोर्शनल आहे. म्हणजे ज्या वेळेला टेम्परेचर डिफरन्स जास्त असेल त्यावेळेला रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर जास्त असणार आहे. जर आपल्याला डेल्टा टी जास्त पाहिजे असेल, टेम्परेचर डिफरन्स जास्त पाहिजे असेल, तर त्यावेळेला त्याची हीट कॅपॅसिटी काय पाहिजे? सी जो आहे तो डिनॉमिनेटरला आहे. म्हणजे व्हेन वी गॉट द मॅक्झिमम टेम्परेचर डिफरन्स ऍट दॅट टाइम दी व्हॅल्यू ऑफ हीट कॅपॅसिटी शुड बी मिनिमम. समजलंय? कारण डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी आहे. ओके, डेल्टा टी मॅक्झिमम कधी असणार आहे? क्यू मॅक्झिमम असताना. पण डेल्टा टी कमी कधी असणार आहे? ज्यावेळेला हीट कॅपॅसिटी मॅक्झिमम असणार आहे. पण हीट कॅपॅसिटी कमी असेल तर त्यावेळेला डेल्टा टी काय असणार आहे? जास्त असणार आहे. म्हणजे डेल्टा टी जास्त मेंटेन करण्यासाठी आपल्याला काय करायला लागेल? सी मिनिमम ठेवायला लागेल. सो फॉर दी फाइंडिंग आउट दी क्यू मॅक्स रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर we have to consider the maximum temperature difference and we have to multiply that maximum temperature difference by the minimum heat capacity rate. ओके, जी काही मिनिमम हीट CH आणि CC असणार आहेत त्याच्यामधली जी काही मिनिमम हीट कॅपॅसिटी आहे त्यानं TH मायनस TC1 ला मल्टिप्लाय करायचं आहे. देन वी गेट द व्हॅल्यू ऑफ क्यू मॅक्स. ओके, म्हणजे क्यू मॅक्स इज इक्वल टू CH इंटू ब्रॅकेट TH1 मायनस TC1 किंवा CC इंटू ब्रॅकेट TH1 मायनस TC1 असं इक्वेशन असणार आहे. जर CH लहान असेल तर CH घ्यायचा आहे किंवा CC लहान असेल तर CC घ्यायचा आहे. ओके, सो दिस इज अबाउट दी मॅक्झिमम हीट ट्रान्सफर रेट. मॅक्झिमम रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर कधी मिळणार आहे? ज्यावेळेला टेम्परेचर डिफरन्स मॅक्झिमम कशामध्ये असणार आहे? TH1 आणि TC1 मध्ये असणार आहे. आणि टेम्परेचर डिफरन्स जर मॅक्झिमम पाहिजे असेल तर हीट कॅपॅसिटी काय पाहिजे? मिनिमम पाहिजे. सो वी हॅव टू मल्टिप्लाय दॅट ब्रॅकेट बाय द मिनिमम हीट कॅपॅसिटी. ओके, सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन दी this thing. The maximum rate of heat transfer, the maximum rate of heat transfer, the maximum rate of heat transfer for parallel flow or counter flow heat exchangers, the maximum rate of heat transfer, the maximum rate of heat transfer for parallel flow or counter flow heat exchanger, the maximum rate of heat transfer for parallel flow or counter flow heat exchangers would occur, heat exchangers would occur would occur if the outlet temperature of the fluid, if the outlet temperature of the fluid, if the outlet temperature of the fluid, if the outlet temperature of the fluid with smaller value of CH, with smaller value of CH, with smaller value of CH or CC, smaller value of CH or CC, that is C minimum, that is C minimum, that is C minimum, where to be equal to the, where to be equal to the, where to be equal to the inlet temperature of the other fluid, where to be equal to the inlet temperature of the other fluid, inlet temperature of the other fluid. ओके, समजलंय का? बघा सगळ्यांना, आपल्याला मॅक्झिमम रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर कॅल्क्युलेट करायचं आहे. मॅक्झिमम रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर कधी मिळणार आहे? ज्यावेळेला टेम्परेचर डिफरन्स मॅक्झिमम असणार आहे. आणि टेम्परेचर डिफरन्स कधी मॅक्झिमम असणार आहे? TH1 मायनस TC1 हा टेम्परेचर डिफरन्स मॅक्झिमम असणार आहे. आणि टेम्परेचर डिफरन्स जर तुम्हाला मॅक्झिमम पाहिजे असेल त्यावेळी हीट कॅपॅसिटी काय पाहिजे? मिनिमम पाहिजे. म्हणजे CH आणि CC ह्या दोन
हीट कॅपॅसिटी आहे त्याच्यामधली जी काही मिनिमम व्हॅल्यू असेल ते इक्वेशन आपल्याला घ्यायचं आहे. ओके, म्हणजे समजा एखाद्या इक्वेशन मध्ये आपल्याला दिले की CH100 आणि CC जो आहे तो 50 आहे, तर त्यावेळेला आपलं इक्वेशन काय येणार आहे, क्यू मॅक्सचं CC इंटू ब्रॅकेट TH1 मायनस TC1. Okay, so in that way we have to take the equation for the Q max. Okay, so all of you write down the equation for the Q max. Q max is equal to CH into bracket, Q max is equal to CH into bracket TH1 minus TC1. Q max is equal to CH into bracket TH1 minus TC1, TH1 minus TC1, or CC into bracket TH1 minus TC1, CC into bracket TH1 minus TC1, TH1 minus TC1. ओके, किंवा हे CH आणि CC च्या फॉर्म मध्ये आपण इक्वेशन लिहिलेलं आहे. ज्यावेळेला CH मिनिमम असेल त्यावेळेला CH घ्यायचा, ज्यावेळेला CC मिनिमम असेल तर त्यावेळेला CC घ्यायचा, किंवा त्यालाच आपण कसं इक्वेशन लिहू शकतो, Q max is equal to, all of you write down the next line, Q max is equal to C minimum into bracket, Q max is equal to C minimum into bracket TH1 minus TC1, C minimum into bracket TH1 minus TC1, TH1 minus TC1, TH1 minus TC1. ओके, सो दिस इज द इक्वेशन फॉर द Q max. जर कोणाला समजलं नसेल की Q max कसा काढला आपण, टेम्परेचर डिफरन्स मॅक्झिमम घेतला हे समजते, पण मग सी मिनिमम का घेतला, तर सी मिनिमम का घ्यायचा आहे, तर टेम्परेचर डिफरन्स मॅक्झिमम जर मिळवायचा असेल तर त्यावेळेला सी आपला काय पाहिजे, मिनिमम पाहिजे, कारण क्यू इज इक्वल टू सी इंटू डेल्टा टी असते. म्हणजे डेल्टा टीचं इक्वेशन काय झालं, डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी. ओके, म्हणजे ज्यावेळेला हीट कॅपॅसिटी कमी असते त्यावेळेला आपल्याला टेम्परेचर डिफरन्स जास्त असते. सो देअरफॉर वी हॅव मल्टिप्लाय बाय द सी मिनिमम. ऍट दॅट टाइम वी गेट द मॅक्झिमम रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर. Okay, so if anyone don't understood that concept, then we have to write down the, I have written the things at the left hand side, that is Q is equal to C into delta T. So delta T is equal to Q upon C. जर डेल्टा टी मॅक्झिमम पाहिजे असेल तर सी मिनिमम पाहिजे. ओके, म्हणून आपण सी मिनिमम इंटू डेल्टा टी घेतलेलं आहे तिथं. ओके, so write down the equation for the effectiveness. So therefore effectiveness is equal to Q upon Q max. Q चे इक्वेशन आपण ऑलरेडी लिहिलेलं आहे. Q is equal to काय असते, CH into bracket TH1 minus TH2 किंवा CC into bracket TC2 minus TC1 डिवायडेड बाय Q max चे इक्वेशन आहे आपल्याकडे, आपण डिराइव्ह केलेलं आहे C minimum into bracket TH1 minus TC1. So all of you write down effectiveness. Therefore effectiveness is equal to CH into bracket TH1 minus TH2. Effectiveness is equal to CH into bracket TH1 minus TH2, divided by TH1 minus TH2 divided by C minimum into bracket TH1 minus TC1, Okay, effectiveness is equal to CH into bracket TH1 minus TH2, divided by C minimum into bracket TH1 minus TC1, is equal to CC into bracket TC2 minus TC1, क्यू मॅक्स सेम असणार आहे. ज्यावेळेला आपण कोल्ड फ्लूइड साठी इक्वेशन लिहितोय क्यूचं, ते काय असणार आहे, CC इंटू ब्रॅकेट TC2 मायनस TC1 डिवायडेड बाय क्यू मॅक्स इक्वेशन काय असणार आहे, C मिनिमम इंटू TH1 मायनस TC1. ओके, सो राइट डाउन CC इंटू ब्रॅकेट TC2 मायनस TC1, डिवायडेड बाय C minimum into bracket TH1 minus TC1, C minimum into bracket TH1 minus TC1. Okay, so this is the equation for the, to find out the value of effectiveness of the heat exchanger, actual heat transfer divided by maximum possible heat transfer. So what is the equation for that? Effectiveness is equal to CH into bracket TH1 minus TH2 divided by C minimum into TH1 minus TC1 is equal to CC into bracket TC2 minus TC1 divided by
C minimum into bracket TH1 minus TC1. Okay. So once the effectiveness is known, the heat transfer rate can be very easily calculated by the using the equation Q is equal to effectiveness into C minimum into bracket TH1 minus TC1. तर हे इक्वेशन कशावरून लिहिले जे काय आपले इफेक्टिव्हनेसचे इक्वेशन आहे इफेक्टिव्हनेस इज इक्वल टू CH into bracket TH1 minus TH2 हा CH into bracket TH1 minus TH2 म्हणजेच हा रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर असते म्हणजे Q is equal to काय लिहू शकता तुम्ही इफेक्टिव्हनेस into C minimum into bracket TH1 minus TC1. Okay, so all of you write down once the effectiveness is known, once the effectiveness is known, once the effectiveness is known, the heat transfer rate can be the heat transfer rate can be very easily calculated. Heat transfer rate can be very easily calculated. Heat transfer rate can be very easily calculated by using the equation, very easily calculated by using the equation, by using the equation Q is equal to, by using the equation Q is equal to, Q is equal to epsilon into, Q is equal to epsilon into C minimum into bracket TH1 minus TC1. Q is equal to, Q is equal to epsilon into C minimum into bracket TH1 minus TC1, TH1 minus TC1. Okay, so all of you write down this equation. All of you write down the equation for the effective rate of heat transfer Q is equal to epsilon into bracket epsilon into C minimum into TH1 minus TC1. Okay, so this is about the effectiveness and rate of heat transfer. Now we have to discuss about the heat capacity ratio. All of you write down the next point, heat capacity ratio. Write down heat capacity ratio. So what is meant by heat capacity ratio is denoted by the capital R. So in bracket we have to write down the capital R, heat capacity ratio in bracket capital R, capital R. So what is meant by heat capacity ratio? It is the ratio of minimum heat capacity to maximum heat capacity. Okay, all of you write down heat capacity ratio म्हणजे काय असणार आहे जी काय आपला CH आणि CC असणार आहे ह्याच्यामधली जी मिनिमम व्हॅल्यू असेल ओके ती म्हणजे सी मिनिमम आणि जी मॅक्झिमम व्हॅल्यू असेल ती म्हणजे सी मॅक्झिमम ह्या दोन्हीचा रेशो जो असणार आहे मिनिमम हीट कॅपॅसिटीचा आणि मॅक्झिमम हीट कॅपॅसिटीचा दॅट इज नथिंग बट हीट कॅपॅसिटी रेशो ओके सो ऑल ऑफ यू राइट डाउन इट इज द रेशो ऑफ all of you write down heat capacity ratio it is the ratio of minimum heat capacity to maximum heat capacity minimum heat capacity to maximum heat capacity. Okay, so in the form of equation write down R is equal to C minimum upon C max. Write down R is equal to C minimum divided by C max. Okay, so R is equal to C minimum divided by C max. So C hot is equal to C hot म्हणजे CH आपण कसा फाइंड आउट करतोय m dot h into Cph. So write down
C hot is equal to m dot h into Cph, m dot h into Cph, m dot h into Cph, and C cold is equal to m dot C into Cpc, m dot C into Cpc, m dot C into Cpc. So this is about the heat capacity ratio. समजले का बघा? What is mean by heat capacity ratio? It is the ratio of minimum heat capacity to the maximum heat capacity. म्हणजे CH आणि CC ची जी काय व्हॅल्यू आहे त्याच्यातली जी काय मिनिमम व्हॅल्यू असेल आणि जी काय मॅक्झिमम व्हॅल्यू असेल ह्या दोन्हीचा रेशो म्हणजे काय असणार आहे? heat capacity ratio असणार आहे. Okay, then write down next point NTU in bracket number of transfer units. Next method NTU in bracket number of transfer units. NTU म्हणजे काय असणार आहे? Number of transfer units. What is the use of this method? NTU is measure of effectiveness of heat exchanger. And what is the formula? By using that we have to calculate the NTU. NTU is equal to U into A divided by C minimum. U म्हणजे काय असणार आहे? Overall heat transfer coefficient. A म्हणजे काय असणार आहे? Area of that heat exchanger. आणि C minimum म्हणजे काय असणार आहे? Minimum heat capacity. Okay, so all of you write down next point NTU in bracket number of transfer units. NTU in bracket number of transfer units. Number of transfer units. Okay, so write down NTU is measure of NTU is measure of effectiveness of heat exchanger. Is measure of effectiveness of heat exchanger. Effectiveness of heat exchanger. And how to calculate the NTU? By using the equation. So write down that equation. NTU is equal to U into A divided by C minimum. NTU is equal to U into A divided by C minimum. NTU is equal to U into A divided by C minimum. This is the dimensionless expression. Okay, this is the dimensionless expression. समजले का बघा सगळ्यांना? तर हीट एक्सचेंजर अनालिसिस करायचं किंवा डिझाईन जर करायचं असेल तर एलएमटीडी एक मेथड आहे आणि दुसरी कुठली मेथड आहे? इफेक्टिव्हनेस किंवा एनटीयू मेथड. जर तुम्हाला इनलेट आणि आउटलेटच्या कंडिशन माहिती असेल तर एलएमटीडी मेथडनं तुम्ही हीट एक्सचेंजर डिझाईन करू शकता. पण तुम्हाला इनलेट आणि आउटलेटच्या कंडिशन माहित नसतील ॲट दॅट टाइम वी हॅव टू यूज दिस हीट इफेक्टिव्हनेस अँड नंबर ऑफ ट्रान्सफर युनिट मेथड. ओके, सो व्हॉट इज मीन बाय हीट एक्सचेंजर इफेक्टिव्हनेस? Heat exchanger effectiveness is nothing but it is the ratio of actual heat transfer divided by maximum possible heat transfer. म्हणजे effective epsilon is equal to Q upon Q max. How to calculate Q? So already we have discussed about the Q, that is m dot H into Cph into bracket Th1 minus Th2 is equal to m dot C into Cpc into bracket Tc2 minus TC1. ओके, C मिनिमम आणि C मॅक्स कसं असणार आहे? m dot H into Cph म्हणजे मास फ्लो रेट आणि स्पेसिफिक हीटचा प्रोडक्ट म्हणजे हीट कॅपॅसिटी असते. आणि जी काही हीट कॅपॅसिटी दिलेली आपल्याला CH आणि CC त्याच्यावरून आपल्याला ठरवायचं आहे त्यातली मिनिमम व्हॅल्यू असेल त्याला C मिनिमम म्हटलं जाते, ती मॅक्झिमम व्हॅल्यू असेल तर त्याला C मॅक्झिमम म्हटलं जाते. म्हणजे CH आणि CC हे अगोदर कॅल्क्युलेट करायचं आहे कशावरून? मास फ्लो रेट वरून आणि हीट कॅपॅसिटी वरून, स्पेसिफिक हीट वरून. सॉरी, स्पेसिफिक हीट आणि मास फ्लो रेटचा प्रोडक्ट म्हणजे हीट कॅपॅसिटी. ती हीट कॅपॅसिटीची व्हॅल्यू फाइंड आउट करायची CH आणि CC. त्याच्यामधली जी कमी व्हॅल्यू आहे त्याला C मिनिमम म्हणायचं, जी मॅक्झिमम आहे त्याला काय म्हणायचंय? C मॅक्सिमम म्हणायचंय. ओके, देन आफ्टर दॅट वी हॅव कॅल्क्युलेटेड द व्हॅल्यू ऑफ Q मॅक्स. Q मॅक्स कधी असणार आहे? ज्यावेळेला टेम्परेचर डिफरन्स मॅक्झिमम असणार आहे. तर हीट एक्सचेंजर कन्सिडर केलं तर त्याच्यामध्ये 4 टेम्परेचर असतात: हॉट फ्लुइडचं इनलेटचं, हॉट फ्लुइडचं आउटलेटचं, कोल्ड फ्लुइडचं इनलेटचं आणि कोल्ड फ्लुइडचं आउटलेटचं. ह्याच्यामध्ये सर्वात जास्त टेम्परेचर कशाचं असते? तर हॉट फ्लुइडच्या इनलेटला टेम्परेचर जास्त असते आणि सर्वात कमी कुठं असते? तर कोल्ड फ्लुइडच्या इनलेटला असते. तर हा टेम्परेचर डिफरन्स म्हणजे मॅक्झिमम टेम्परेचर डिफरन्स असणार आहे. पण हा जर टेम्परेचर डिफरन्स तुम्हाला मॅक्झिमम पाहिजे असेल तर त्यावेळेला हीट कॅपॅसिटी जी असणार आहे ती मिनिमम पाहिजे, कारण डेल्टा टी इज इक्वल टू क्यू अपॉन सी आहे. डेल्टा टी जर तुम्हाला मॅक्झिमम पाहिजे असेल तर हीट कॅपॅसिटी काय पाहिजे? मिनिमम पाहिजे. सो देअरफॉर वी हॅव मल्टिप्लाय बाय द क्यू मॅक्स इज नथिंग बट
minimum C minimum into TH1 minus TC1. Okay, so from that we get the value of effectiveness, and from that we have calculated the rate of heat transfer, that is Q is equal to epsilon into C minimum into bracket TH1 minus TC1. Okay, then what is meant by heat capacity ratio? That is R. So it is the ratio of minimum heat capacity to the maximum heat capacity. So R is equal to C minimum divided by C max. And after that, we have discussed about the NTU. NTU is nothing but number of transfer units. And how to calculate this number of transfer units? That is NTU is equal to U into A divided by C minimum. And this is nothing but a dimensionless expression. Okay, dimensionless expression. Okay, then give the next heading NTU, that is number of transfer units method. NTU मेथड आपण काय फाइंड आउट करणार आहे, इफेक्टिव्हनेस फाइंड आउट करणार आहे, इफेक्टिव्हनेस फॉर द पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर अँड इफेक्टिव्हनेस फॉर द काउंटर फ्लो हीट एक्सचेंजर. जसं आपण एलएमटीडी पॅरलल फ्लो साठी फाइंड आउट केला, एलएमटीडी आपण काउंटर फ्लो साठी फाइंड आउट केला, आणि त्याच्यावरून आपण रेट ऑफ हीट ट्रान्सफर फाइंड आउट करू शकतो. इन दॅट मॅनर वी हॅव टू कॅल्क्युलेट दी ही एनटीयू मेथड आहे. तर ह्या एनटीयू मेथड मध्ये आपण काय फाइंड आउट करणार आहे, इफेक्टिव्हनेसचं इक्वेशन फॉर दी parallel flow heat exchanger and effectiveness equation for the counter flow equation, and from that we have to calculate the rate of heat transfer. Okay, so all of you give the new heading as a NTU in bracket number of transfer units method, number of transfer units method, number of transfer units method, number of transfer units method. Okay, number of transfer units method. देन स्टार मार्क करून लिहा. त्याच्यामध्ये पहिली घेणार आहे आपण इफेक्टिव्हनेस फॉर द पॅरलल फ्लो हीट एक्सचेंजर. इफेक्टिव्हनेस फॉर द effectiveness for the parallel flow heat exchanger. So this derivation we have to take in the tomorrow's lecture. We have to stop here. All of you put your roll numbers in the chat box. Thank you very much. All of you put your roll numbers in the chat box. Remaining part we have to take in the tomorrow's lecture. Yes sir, I will convey message to you. At that time we have to stop the recording. Okay, yes sir. Stop the recording and leave the meeting. Remaining part we have to take in the tomorrow.